What is up, you beautiful people out there? Hope you all are doing amazingly great. This is your Bong Baker, and recipe ta shuru kor age I have a quick little shayari for you, which I made right now, guys. Ekkhuni banalam. Tomra ki amake bishwash korcho na? Well, you have no other choice. So, ambience. Girlfriends banao, kintu loyal thako. Do not date hoes. কারণ তোমার টাকা শেষ হয়ে গেলে অন্যের টাকায় বারবিকিউ নেশনে গিয়ে she might have a lot of Cajun spice potatoes. So to save you from that misery, me being your real bro, I'm going to show you how to make perfect restaurant style Cajun spice potatoes, but with an Indian touch. Cholo, let's make. সো এই রেসিপিটার জন্য আমরা ইউজ করব ছোট সাইজের আলু, আর এখন শীতকাল চলছে, সো ইটস দ্য সিজন ফর নতুন আলু, সো ওয়াই নট। সো এই আলুগুলোকে আমরা ভালো করে ধুয়ে নিয়ে উইথ স্কিন বয়েল করে নেব ইন সল্টেড ওয়াটার, দ্যাটস ইট। So Cajun spice is a mixture of spice made with garlic powder, onion powder, paprika, oregano, thyme, and a bit of chili flakes. But guys, we are going to Indianize the whole thing. So recipe ta dekhte thako. What am I using to make this amazing, delicious Cajun spiced Indianized potatoes? Keep watching. So we are going to take around 3 tablespoons of veg mayonnaise, followed by some chopped onions and bell peppers or capsicum. Now spices jonno we are going to add 1 tablespoon each of jeera guro, that is cumin powder, and dhone guro, that is coriander powder. Next we are going to add 1 tablespoon of Kashmiri red chilli powder for the color. Our garlic add korteo paro nao korte paro, it's up to you, it's pretty optional. এটাকে আমরা ভালো করে মিক্স করে নেব। নাও মিক্স করার পরে এরকম একটা কনসিস্টেন্সি হবে, এটা অনেকটা থিক, তো আমরা পেপার অ্যাড করব এখন, আর এটাকে একটু থিন বানাবো। তার জন্য উই আর গোয়িং টু ইউজ সাম ডাবল ক্রিম অর হেভি ক্রিম। সো বাই দিস টাইম ওই আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে, তো ওটাকে জল থেকে বার করে একটু ঠান্ডা করে নাও। Now we need to mash the potatoes like this. এইভাবে আমাদের পটেটোস গুলোকে প্রেস করে ম্যাশ করে নিতে হবে। রিমেম্বার যে বেশি জোরে প্রেস করবে না, তাহলে কিন্তু এই শেপটা থাকবে না। নাও এবারে আমরা একটা খুব পাতলা ব্যাটার বানাবো বাই ইউজিং রিফাইন্ড ফ্লাওয়ার 4 টেবিলস্পুন অ্যান্ড 1 টেবিলস্পুন অফ কর্নফ্লাওয়ার, আর একটু সল্ট অ্যান্ড পেপার অ্যাড করব। এই ব্যাটারটা খুব পাতলা হবে বিকজ উই ডু নট ওয়ান্ট আ লট অফ কোটিং অন টপ অফ দ্য পটেটোস। ব্যাটার রেডি হয়ে গেলে আমরা একটা ফ্রাইং প্যানে একটু তেল গরম করে উই আর গোয়িং টু ফ্রাই দ্য পটেটোস। নাও ডিপ ফ্যাট ফ্রাইও করতে পারো, আমার কাছে প্যান আছে, শ্যালো ফ্রাইও করা যায়, ইটস নট আ বিগ ইস্যু। নাও এক সাইড ভাজা হয়ে গেলে এগুলোকে টার্ন করে দাও, অ্যান্ড বেশি কালার আমাদের চাই না এই পটেটোসের, নর্মাল একটু গোল্ডেন ব্রাউন কালার এলেই হবে, অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইট হ্যাজ টু বি ক্রিস্প। এরকম কালার চলে এলে তোমরা পটেটোসটাকে বার করে একটা পেপার টাওয়ালে ড্রেন করে নিতে পারো এক্সেস অয়েল। নেক্সট আমরা এই ফ্রাইড আলুগুলোকে
এই সসের মধ্যে টস করব, আর খুব আলতো হাতে টস করতে হবে, বেশি জোরে যাতে টস না করো, আমরা বেগুনের ভর্তা চাই না বা আলু ভর্তা চাই না। সো ইট নিডস টু বি টসড ভেরি কেয়ারফুলি, যাতে সবগুলো আলু কোট হয় কিন্তু একটাও যাতে ভেঙে না যায়। অ্যান্ড ইয়েস, সবসময় ট্রাই করবে টু সার্ভ দিস রিয়েলি হট, কারণ যদি এটা ঠান্ডা হয়ে যায় এই পটেটোগুলো ক্রিসপনেস আর থাকবে না, নেতিয়ে যাবে, ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু এনজয় ইট। দ্যাটস ইট, ইউ নিড টু প্লেট ইট আপ অ্যান্ড দেন গার্নিশ ইট উইথ আ বিট অফ চপড অনিয়ন্স অ্যান্ড বেল পেপার্স। একটু ক্যাপসিকাম আর অনিয়ন চপ করে ওপরে গার্নিশ করে দেবে, অ্যান্ড দ্যাটস ইট, ইউর রেডি টু গো গাইজ। রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে একটু লাইক, একটু সাবস্ক্রিপশন আর অনেক অনেক ভালোবাসা দিলেই হবে। See you soon, guys.